Hello everyone, I'm Noel, Meramente missionary from Singapore here in Moscow, Russia. Today I'd like to give you my first impressions of the cold in Moscow, the temperatures, the snow, how Russians cope, and finally maybe something we can learn from them in life and love. Hola a todos, soy Noel, misionero voluntario de Singapur aquí en Moscú, Rusia. Hoy me gustaría darles mis primeras impresiones del frío en Moscú, las temperaturas, la nieve, cómo la afrontan los rusos y finalmente quizás algo que podemos aprender de ellos en vida y amor. With global warming, they say that it's not as bad as it was before when it reached -40 in Moscow and worse in Siberia. Nevertheless, in the first week of January, it reached -27, which meant that it felt like -35. In these situations, we see that not all thermometers are made for the winter in Moscow. Con el calentamiento global, dicen que no es como antes cuando llegó a -40 en Moscú y peor en Siberia. Sin embargo, en la primera semana de enero llegó a -27, que significa que se sintió como -35. En estas situaciones se ve que no todos los termómetros están hechos para invierno en Moscú. This is after the mass for the Korean community, and look at how it is snowing. Este es después de la misa para la comunidad coreana aquí en Moscú y mira cómo está nevando. It can snow a lot, so there is a lot of work. Machines are used to clear roads and load blocks of frozen snow onto orange-colored trucks for them to be taken away. Workmen do the rest. Se puede nevar mucho, hay mucho trabajo. Máquinas cargan los bloques de nieve congelado a camiones de color naranjada para llevarlos a otros lugares. Trabajadores hacen el resto. Nevertheless, Russians have lived in this environment for centuries. I'd say that they have integrated the cold and the snow into their culture. For example, their version of Father Christmas or Santa Claus is called Grandfather Frost, and his helper is his granddaughter, the Snow Maiden. Grandfather Frost and the Snow Maiden are usually dressed in blue and white, like the color of snow and ice. They say it is the color of the cold. Sin embargo, los rusos han vivido en este ambiente por siglos. Diría que han integrado el frío y la nieve en su cultura. Por ejemplo, su versión de Papá Noel o Santa Claus se llama Abuelo Escarcha y su ayudante es su nieta, la doncella de la nieve. Abuelo Escarcha y la doncella de la nieve se visten normalmente en azul y blanco como la nieve y el hielo. Dicen que es el color del frío. At the winter village we visited, the decorations were blue tinged. The Christmas tree was blue. The certificates and souvenirs were blue. At the New Year's Eve TV show, the decorations and costumes were also blue, silvery, snowy, frosty. Quite different from other Christmas scenes in which people are gathered round a fireplace or are warm indoors. En la aldea de invierno que visitamos, las decoraciones tenían toques de azul. El árbol de Navidad estaba en azul, los certificados y los recuerdos también fueron de azul. En el programa del televisor del Año Nuevo, la decoración y los vestidos también fueron de azul, de plata, de nieve, de escarcha, muy diferente de otros escenarios navideños en que la gente está alrededor de la fogata o están dentro y calurosos. So, because the cold has been so integrated into life, they know how to deal with it. Russians even say they like a good freeze. Two words of advice I received on arrival were, look at how the Russians dress and do accordingly. And
A Russian idiom is, it is not that the weather is bad, your clothes are. Entonces, porque el frío ha sido tan integrado a la vida, saben cómo manejar el frío. Dos consejos que recibí al llegar fueron, mira cómo se visten los rusos y haz lo mismo. Segundo, un dicho ruso es, el clima no está mal, sino tu ropa. They have thermal tops, bottoms and socks that are good even for minus 35 or minus 40 degrees. They wear thick jackets and thick soles. So having bought some of these, I have the confidence to leave the house. If not, no, because the cold enters your bones. Tienen ropa térmica y calcetines que te sirven hasta aún menos 35 o menos 40 grados Celsius. Llevan chaquetas gruesas y suelas gruesas. Entonces, habiendo comprado alguno de estas piezas, tengo la confianza de salir de la casa. Si no, no, porque el frío penetra los huesos. So they go on with life, go to work, play, walk the dog, etc. and get rosy cheeks in the process. A basketball court becomes an ice skating and ice hockey rink in winter. Entonces siguen con la vida, van a trabajar, jugar, caminar el perro y tener las mejillas sonrosadas en el proceso. Una cancha de baloncesto se vuelve una pista de patinaje sobre hielo o hockey sobre hielo. My conclusion of this first impression of the Russian cold is that Russians have integrated the cold into their culture. They have inculturated themselves into the land and its conditions as far as the winter cold is concerned. What does this say about Russians and their ability to adapt? Mi conclusión de esta primera impresión del frío ruso es que los rusos han integrado el frío a su cultura, se han inculturado a la tierra y sus condiciones, al menos con respecto al frío. ¿Qué dice esto sobre los rusos y su adaptabilidad? Maybe one lesson for life and love is, by immersing ourselves in the situation, we can try to personalize it or live it from within or see it from the other person's point of view. In this way, we can connect and understand more deeply and arrive at an integral solution instead of merely commenting or criticizing from outside, giving a quick fix solution, or worse, trying to avoid the difficulty. What do you think, say, or feel about that? Quizás una lección para la vida y el amor es, por sumergirnos en la situación, podemos intentar a personalizarla o vivirla desde dentro o verla desde la perspectiva del otro. Así podemos conectar y entender más profundamente y llegar a una solución más integral en lugar de meramente comentar o criticar desde fuera o dar una solución rápida o peor, intentar a evitar la dificultad. ¿Qué piensan, dicen o sientan sobre esto? So, are you all ready? Let's go. But don't forget to write your comments in the section below. And we see you the next time. Entonces, ¿ustedes están listos? Entonces, vamos. Pero no olviden escribir sus comentarios en la sección abajo. Nos vemos la próxima vez.